Hello, it's me. Hey y'all, you see me and you're following FYPYTYMCMBAMGDDG Walla 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 because it's the OG baby. Let's do it together. It's Jesus story time. Let's get it. Grrr. TDP Papa Panjo's story time, guys. I just want to thank you. We have 4,885 subscribers on YouTube, and I just need 5K before mid-May. So please do me a favor, subscribe to my YouTube channel, like my videos, okay? I'd really appreciate it. Support an African girl's dream. Yes, Pana and Dzane, I'm not really sure what her dream is, but guys, let's just support. Oh, the dream is to make it, baby. So yeah, let's get it. Grrr. Today, Juzu story time yelu is my personal favorite. I say personal favorite because it reminds me of the first ever Juzu story time that I gave you about, Kutorwa Nenjuzu. So this person, Akatorwa Nenjuzu, and this is her encounter and her info that she just wants me to share with you guys. FYI, ndakati pano apana unanobatsira. I share the stories. I do not know these people. Don't be asking me for numbers. It's purely entertainment and education purposes, okay? So vanoda ubatsira ariko machano ana madzibaba nana madzimai nana gogo nanani, you can get numbers there, just not here. We don't do that here. Now let's get started. Munedwa na city chamuti Tani. I just want to use my name, y'all. So Tani antaroti, akakura achingonzi ane madziva ari paari, right? Kubva mukuzvarwa kwake kusvaitongotaura kunzi mwana uyu ane madziva ari paari, and time and time again anga ari munhu anochinja face. Kubva ari mwana anototaura kuti face yangu dzimwe nguva ndinonaka, zvimwe zvezvototika ndinenge ndakanaka pfuti mboma chichichiwaiza, but sometimes she be so old, so ugly, so face yake just changes. It low-key shape shifts, if I should put it that way. So anga angori mwana yewe kuti anogona kushandisa like mvura, mavhu, present mom GT's nami, and anyway, angane chipo ichocho chikuti like she can use sand, that whole avatar thing, the elements, water, fire, wind, blah blah blah. But anyway, iyangaka wandira kumvura. She could use water to like help people out with whatever problems they have, like medically, right? So zvakaitika ndezvekuti when she was kuma form 2, zvakaitika ndezvekuti rwizi rekumaraini kwavo rwakazara, like kutozara kwekwe kutoti even mabhazi achakwanise kupfuura, nzizi dzedu dzinozara zvekuti even bridge rinenge ratoo flooded. Ndo zvakaitika. Yes bo, rwizi re rinozara zvekuti even bridge rinobva rekutoti vanhu vachakwanisa kupfuura kuita anything. So rwizi rwakaita 3 days rwakadaro, vanhu vasokwanisa enda kuzvikoro, kumabasa, vanhu vasokwanisa kubva kuharare and stuff like that. Now zvakazoitika ndezvekuti pana sekuru vakazodaidzwa vachinzi tinokumbirawo mutikumbirire kuti mvura imbogasa because kukuramba kuchiita sei kuchizara. Sekuru aya ndobva vaenda, ndobva vanokumbirira vekumvura kuti tinokumbirawo kuti tikwanisewo kurima, tikwanise all those things vachikumbira. And then hanzi pavakapedza kuita that whole process bva kwanaisisa, after vakumbirira ndobva kwanaisisa zvekuti kwakanaisisa ukaita dzimwe 3 days kuchinaisisa. On the 7th day sekuru ayo ndobva vaenda kumba kwana Tani kumba kwana Tani, vaenda kumba kwana Tani, ndobva watosvika ubva wati ndombotaura nevanhu vakuru vepanapa. Vanhu vakuru vepapo ubva wabuda, ndobva wanzitonzvo ndachida kukuudza kuti ndine meseji yandaudzwa nevekumadziva, vane zvavari kuda. Vari kuti mvura inogona kupera kunaya, asi vanodawo imimi kuti muite sei, mushandidzane navo. So everyone ubva atongoti inenge nyaya yani yaTani, because vanoiziva kuti mwana ane chipo chekumadziva. Angari mwana iwe kuti aisatomboenda kurwizi or anything, aitoti akatosvika kudhuze, like asati atombosvika kurwizi chaiko aigona kudona. Akasadona kwaigona ita chamupupuri. Anotaura kuti pane mumwe musi pakakamboita chamupupuri, mai vake vaiwacha, saka vaiwacha vachishandisa washing powder inenge ichinuhwirira chichindobva anza washing powder yayo achitorikura akati mama wema hwenyu uyu unokanganisa vanhu. Saka paakaramba achidaro anotaura kuti pakaitika chamupupuri, akasimudzwa nemhepo kudzokera kumba, akangozviona akumba. Anotaura kuti pese paanenge achida kungoenda padhuze neparwizi anodzoswa, anogona kudzoswa zvezvekuti anogona kuona shato dzemumvura dzinogona kuita kunge sedzangobwinya dziri pamvura dziri kure from a distance. And munhu iyewe kutoti anoremerwa akasvika parwizi iroro, anoremerwa singaite. So nenyaya yekuti airemerwa kudaro, angatori mwana iyewe kuti kwaanodzidza atombobviri nekurwizi, anga akatoiswa like local yekutoti aukwanisa kupfuura chii nekurwizi. That's how severe it was, because anga ari munhu iyewe kuti anodona, anoita dzungu rimwe
here kuti anogona kuzoita kana dzimwe 2 days achirwara pamunenge makuti ngatione kuti mwana aita sei obva azongopora saka ngari mwana wewe kutoti zvemadziva zvazvitori strong paari handiti sorry ndanzina kupay that big story. So anyway sekuru yandobva vataura kati vekumadziva vari kuti chi vari kuda mumwe wavo and mwana yanga kuma form 2 form 3 vari kuda mwana wavo vane zvavari kuda kumudzidzisa and then family of that vadi vangomira mwana ngaangonyorawo form 4 chichi ngaangotinzwawo chichichi sekuru yabva vatirega ndende ndinonzwa ndobva wadzoka ndobva kuti varume mwana acha sei mwana ari kutodiwa saka ngatizviitei vachiri kuda because vakazomutora by force ndopaipetu mwana anogona kuti adzodzoka then the family of that alright saka toita sei kuti titise tovakumbira zvikanzi tsvagai mbudzi nhema tsvagai mombe nhema tsvagai chakati ngatite doro ngatite so titoita chi the whole process yekutovakumbirira kuti chi imbogasisai mvura. Yes baby alright mira ndikuvhurire ndobva vatanga kuunganidza zvinhu kuti vaite chi the full process yekuti vakumbirire. So it took them 3 days vachigadzirisa zvinhu zvese zvinenge zvichidiwa because not everything was readily available, so they had to source and whatnot. 3 days bva dzasvika ndobva vaendeswa kumvura like kuma 2-3 am dzimwe nguva dzeidzodzo idzi ndobva vaenda and then ndobva vaita process. So it's very unfortunate kuti mombe dzakaendeswa nembudzi dzakaendeswa hapana kana chakaenda like because zvaifanira kuyeredzwa nemvura mosongozvishaya zvakuenda kudziva hazvina kumbotorwa zvangoramba zvingori like pamusoro zvichitoita kunge zvinoda kudhrauna and ndobva zvatopushwa nechamupupuri vachazvidzosa zvese chi kuland right. So ndobva vashaya kuti zvinorevei saka sekuru ndopa vakati mavanonokera zvavanga vachida kuita pavanga vachida kuita mavanonokera. So now it just means that we just have to wait and see kuti chi vachafungei nechi nekuvanonokera kwataiita because havazvidi zvekuti vakatudza chinhu chi tinononoka. Ndobva vangoti alright. So at this point angangori munhu wekuti haana zvakanyanya zvaanongoita angori munhu wekuti anongoshandisa mvura here and there haana zvaanorota anongorota like njuzu dzakangonyarara that's all. Aingoona like achingopfuura pane rwizi obva angodona and then njuzu dzedzo tonge dziri kutiza that's all she would dream of kwete kuti vaicommunicate or nothing at all. So ndobva zvatongonzisa kamotongomirira muna kuti zvinoitwa now hapanambopfuura mazuva mvura yendobva yatozongogasa ndobva kwangoita zvezvo tongoti hakuchanaye everything is now normal. So panotaurwa kunzi there was a time yekuti Tani anga ari ega pamba zvezvo vangoenda kumunda vangoenda kuzvikoro munhu nemunhu anenge angone zvaari kuita nelife yake and there is a lady muchembera akauya nevasikana 2 vechidiki ndobva watosvika ubva kuti tiri kutsvagawo pano ndo pachimuti here Tani yobva toti ndipo pachimuti zvanzi ndiwe Tani zvikanzi ndini. So anotaura kuti pandakangoti ndini vakangochinja vese kuita njuzu vari 3 chembere ihombe yaendobva yachinja kuita sinjuzu zihombe and then twasikana utudiki bva toita tunjuzu tudiki ndobva vatongopepereka paipai ndobva vatongotenderera ndobva vaita sei ndobva vatongoshayika pakangoitika champupiri ndobva vatongoshayika mwana akaramba akangoshama mukana vanobva vadzoka haasi kukwanisa kutaura like haasi kutogona kutaura but vanhu vazvona kuti mwana yari mushoko akaita zuva rese rakatozopera mwana asisakwanisa kutaura manheru ndobva vatongoti ngatende kwasekuru vaya vaenda kwasekuru ndobva vasvika sekuru bva vatoti mwana aona chishamiso ende haasi kukwanisa ita sei haasi kukwanisa kuchitaura kwake ndokutongoenda kwake. Ndobva vanhu varara mangwana makuseni Tani anotaura kuti ndakamuka ndine simba Tani antaura kuti Tani ndakamuka ndine simba. So Tani akamuka nesimba zvekuti akaklina pamba pese chivanze chese akatsvaira akavhurira mombe akanofidha huku zvese akaita pamba akasiya abatidza moto. Antaura kuti padzadza 6:30 am ndobva ndatongodza vanhu kuti vedu vechi ndaita basa rese ndiri kudzoka ndokutongoita sei kutongoenda kwaakaita. So antaura kuti ndiri kutofamba paya ndakuda kusvika kudhuze nekurwizi panotanga kungonzwa mafashamo emvura kuti ndakusvika kurwizi ndobva angotanga kutongotemwa nemusoro ndobva atongorara pasi zvezve kutongoita kunge munhu afenda and then that was it ndokutotorwa kwaakaitwa. So she remembers kuti akatoya achitodhirigwa netuvana tudiki twasikana chete tuchimudhirega patakamudhirega ndobva twamuendesa parwizi paipe ndobva toita zvekumupusha ndobva atongopinda mvura mind you asati amboswima hatizoita anoswima sei but she remembers achitoswima chine twasikana tuye tokamubata tuchiti uko ndokunonzi kwaningi achiratidzwa like zvinhu zvaita kunge macities and what not.
ndobva aramba vachiswima kusvikira vanonyatsosvika mubako rei rinenge nyatso remumvura ndoma akabva asvika nenjusu dzedze ndobva atointroducwa kuna chimbuya chechi ndobva chatomuti tane nguva tichikuti uye but musikanzwa wako waita laki hatitoda kukuuraya tine zvatoda kudzidzisa aminoti yapera papi but tanenge tichida kuya kwauri hautinzwe and uri kutooneka utoti hapana chaunoziva, you don't seem ready, and because you're not ready, that's why we want to take you kuti unzwisise a couple of things before waita sei waramba chipo chaunacho. So anotaura kuti tiri koko ndakatombogara. Now the description yaandipa angoti, well, some of the things you see in the books are true, but some of the things I can't really say them out in a way yekuti iwewe you'd understand since you're not a spiritual person, right? So she couldn't describe it to me, but she was saying those who know kuti njuzu dzinoita shape shift into certain things know kuti dzedzakaita sei. Atotaura kuti sometimes dzinogona kuya in the form of a gare. That was the only thing she managed to explain to me, so I'm not sure kana iri kuya as a gare inenge yakaita sei, but anotaura kuti kunenge kutone vanhu and everything, but some of the things obviously I can't explain. But now the way she explained things to me was kwakazara mamira, and pamamira ipapo unenge uchitoona like vanhu vakatosiyana-siyana. It's like a TV but it's a mirror. It's like they monitor their people. So kune vanhu vanotorwa, that's when she was saying kune vanhu vanotorwa nenjuzu, like kutongoti you just supposed to, they just want you as a sacrifice. Apparently kune ma-sacrifices anoitwa mvura and sometimes they actually need humans. So vamwe vanhu vanotorwa inenge tongori waizia, and then some of the people anotorwa, they are people and they are trying to teach them certain things before they start manifesting their gift yechi yemermaid. Ndova vanotora like uyutani wedu, and then vamwe vanhu vanotorwa vane kutongoti they are not of this world, they were not born of this world. Normally zvinoitwa kuvana vaive kuti when they were born pane mhiko dzinenge dzakaitika. If you guys still remember musikana yandaitaura kuti yazozvarwa pane mhiko yakaitwa nenjusu chichichi, so vanhu vakadaro hanzi machances ekuti akatorwa adzokeka they are none. Handitoda kuti slim, they are none. Vane kuti pane pakaitika mhiko nemvura or nenjusu chichichi, they do not come back. So in a case angari munhu wekuti arifanira kudzidziswa zvinhu and then she goes back. Anotaura kuti ndakagarako for some time, and the funny thing about being there, unenge uchitoziva kuti you are very conscious of everything that is happening. Achitoziva kuti ndikufanira ita sei, ndikufanira enda kumwedzi but handisi kuenda kumwedzi, and vanotokudza kuti no, mvura inonzi chi ropa rakasviba, so you are not supposed to do that. Anga akatorwa nenjusu dzakachena, handiti takataura kuti njusu dziri pakasiyana, dzake dzakamutora dzakaita sei dzakachena, and she remembers atoriko achidzidziswa zvinhu zvakasiyana-siyana kuti unorapa munhu sei, achidzidziswa like how to do zvinhu zvakaita sekurima, kuruka, kuita kuruka like mabaskets, weaving baskets and stuff like that. Achitodzidziswa they were teaching her how to cook, and they were teaching her zvirimwa zvaanofanira kudya. So kubuda kwake anga ato munhu wekuti pane zvimwe zvinhu zvaasingafaniri kudya. For example, akwanise kudya fish, matemba, any seafood, akwanise kudya anything chinobuda mvura, akwanise kuchidya. So calamari, everything chinobuda mvura, matongotidzia everything chinobuda mvura, chinhu chega chemvura chaanokwanisa kudya imvura, ndo yega yaanongokwanisa ita sei kunwa, because at the end of the day water is what? Water is life. So antaura kuti ndo pandakatanga kutopandwa matara nevakadzi ava vakati isusu hatisi kuita zvinhu ine way yekuti iwewe you go out there and then wotanga kuti so togara tatokunaisa kunoko, and tapedza kukunaisa you're supposed to go kuva nekumuri kwenyu mubatane nemudzimu wako muite zvinhu zvenyu, but isusu toda kuti ite sei ufambise basa rekurapa. So she was taught kuita zvekurapa, urapwi ndizvo, she was taught kuita zvekurapa, and zvinotaurwa kunzi I remember pachitonzi, so we need to give vanhu a message yekuti they are not supposed to bother us because kudzoka urudzoka. So a sign was sent. Antaura kuti pakaita kunge pavhurwa like how do I put this? You know how like when you shake champagne or even coke, inoitika here. So that lady ane something chakati zvekuti waitoona like zviri kutoenda nekumvura kumsorosoro, like maybe kuita like fireworks or like a fountain iri kuti or something like that. So iye anotozotaura kuti paakabuda vanhu vakatozvona vakatodzwa natsepuraya kuti listen, it's a sign yekuti chimusikana achadzoka. Yes. So anotaura kuti kunotonzi mvura yakaita mafashamu, haina kuita like whole like a
found in zvinotaura kunzi mvura yakaita mafashamo, and like vanhu vakatoona kutoti pano patorerwa chi ndipo ipapo paita like mafashamo. No one saw her achitorwa because munhu akaenda ma 6:30 am pakaitika mafashamo, and then ndopa akatodzwa kuti no, that's a way of the river saying wekwedu auya, and they're just celebrating. So akagarako for some time, and they were just doing, you know, zvinhu zvakangosiyana achidzidziswa kuvhima, achidzidziswa kuruka, achidzidziswa kurapa. She was just being taught a lot of things, nekutongoratidzwawo kuti like the marine life yavo vanoita sei, how they do what they do, why they do what they do, and you know, all that stuff. And antotaura kuti sometimes kune vanhu like vanenge vachitange vari chained ikoko, like they are lost or something, and they just waiting on their relatives to come. So antotaura kuti I saw a particular lady anga akasungirirwa kuti like she's in a dungeon. Ndobva ndatomubvunza kuti chisvikanzi no, haana kusungirirwa like in the way you think, she's in her own prison because of her own people. So that lady hanzi akandudza akati kana wazoenda unovaudza kuti mukanzwa kuti pane chipo chemadziva, fambirai nyaya idzodzo nemudzimu yenyu, because uyu mudzimu wakatrepwa panapa. Vanhu motanga kunyepa kuti wakatsipikwa, ioneka usina kutsipikwa. Inenge iri nyaya yekuti chi vanhu pamunoudzwa munenge muchiti madhimoni chichichi, and because you're doing that you're making it difficult for that person, so they create their own prison because they are not being accepted in the afterlife. Nemweni wavo, like you know, the forefathers wakaenda before them, they're not accepting them until certain things have been done. And antaroti, especially in the case yekuti munhu anga akaita ngozi and something, munhu akaita munhu akauraya munhu and whatnot, ngozi iyoyo handiti tinoziva kuti like haimuaffecte iye personally, like ipapo ingozi iye kuti inozofamba mumusha ma-generations to come and whatnot. Apparently when they go there vanenge vachitonzi wakasviba, so they are set back kunzi kusvikira wagadzirisa zvinhu chichi, then you can come. So pamunori pangozi pepe, certain gates are being opened in the afterlife yekunzi chiuya wachena. You know what I mean? Even where vanenge vanana tete nana mbuya nana sisi vaimboita chipfambi vanenge vatori kwekoko vachitonzi ngavambotanga vaita sei vacheneswa, ndokwe kwamuchizotuchenora ndisingazo, I hope andakukanganisa. So that's what she was told ari ikoko. And akazodzoka, and then when she came back she remembers kuti paakauya nothing happened really. Akangobuda nemabaskets anga aruka, hanzi ndatobuda ndine zvimabaskets zvakawanda zvandaruka, ndikabuda ndine mapfumo angu nezvinhu zvangu zvekuvhimisa, ndikabuda ndine mvura netsanga zvakangowanda zvandaizofanira kuzoshandisa ndaita sei ndasvika. So anotaura kuti achitosvika like kuland chaiko the first thing she did was kutongotarisa like kuside kwako kune direction yekumba kwasekurere, ndoko akatongoenda. Zvinotaura kunzi akaita 6 months ari pasi pemvura achitaura nenjuzu vachita sese zvaita like paakatorwa nenjuzu. The first stop yaakaita kuenda kumba kwasekurere, ndobva vapa zvinhu zvezvi, ndobva zvaayeretswa, kunonzoyereswa, so ari kuyereswa kungoti like take it if I'm not mistaken, but you get what I'm trying to say. It's like a kind of bless, but you know, like so that's what that sekuru did. And ndobva vatomuti akatombogara week pasina kana rutomboziva taripi or anything. Sekuru ndobva vatongoisa shoko kuti hapana munhu anotobatsira for the next 7 days, and everyone knew kuti okay, there's definitely something important. But family yatani yasaziva kuti nditani auya after 7 days. Tani ndobva azoita sei, ndobva azoenda. Antotaura kuti pandaka ndichingosvika chete kumba ndobva ndatoenda kumwedzi, kwepese pandanga ndisingaende ndakatomboita week rese ndichingoenda kumwedzi ndichibvisa like it was heavy zvekutodaro. That's when she came back to the land of the living. Achisvika ndobva patobikwa doro, and achitosvikawo pana baba vake akatosvika kubva vatomuomberera, mudzimai madi chichichichi, you know, as you know, mbuya mukadzi wako anditi kana urongwa nechikomana, so anga nemuchemberi anga ari paari. So muchemberi yeye ndiye akabva aita sendi akatanga kuteketerwa nabamnini yeye vachiti hamusikaona here mbuya chichi, so that bamnini was very spiritual, vaitoona like certain things. Ndo bamnini vakatozotanga kuita sei kufamba naye like paanenge achidaitiswa matare, not kuti vanga vari sawira. The way she explained it is handitonengona namasawira wako anofamba nawochita matare, but there is always a family member anenge ari around, because remember sawira is not always your relative. Sometimes it's a stranger usingatomboziva, but wanenge waradzwa pamweyo ndewako. So that bamnini is the one aifamba anenge achizoita like a witness wekuti zvinhu zviri kufamba so ndova akatozofamba navo vakaenda kuchiweshe, ndoko akambonoitwa zvinhu zvake zvekuti zvigadziriswe zvenjuzu chichichi, but at the same time aramba achibatsira. Then ndobva azoitirwa zvinhu zvake pachivanhu chaicho vanobatsira kuti mbuya vaya vabude vashave, ndobva vauya. Ndobva zvakaburitswa kuti mbuya vanga vakagarwa nemunhu wechirume, saka
nechirume anga akagara pavari anga ari muvhimi mukuru. So gogo pavangu akatororwa hanzi kumbeko kegara uchidyiwa nyama zvainzi gogo vaenda mumasango, not sekuru, zvainzi gogo vaenda mumasango. Bos papa neaisha vabva variita sei aivhima. That's when it started to make sense to her kuti ndosaka ndaidziswawo vhima ndiri kumvura. And ndobva totanga kutovhima, anenge atori munhu iye wekutoti ndinoti ndichambonovhima pandinoenda ndomene nemunhu ndinodzoka ndakabata nyama yekuti vanhu vanoti yo brewa what the hell, you know, zvezvekuti even vanhu pamunenge muchiti he kumasango kuti matema chichichi, inini ndikaenda ndinotodzoka ndakatobata kana membwa or something zvekutoti vanhu vanotoona kutoti izvichi zviri spiritual, pane spiritual aid iri kuitika ipapo. So eventually akazotanga kuita zvekuita sei zvekurapa vanhu, munhu anorapa vanhu but achiita zvekufamba because agare panzvimbo 1 because she's guided by a spirit. Sometimes vanhu vanofanira kubatsira they're in hospitals. Sometimes the people are in hospitals, they can't come to her anoenda kunovabatsira. So it's not always a thing yekuti she's always stagnant akagara. Anofamba across Zimbabwe, anenge ane like vanhu vanomubatsira, and Heba Mnini being one of those people anoita sei vanomubatsira kufambira nyaya dzake. So she was just saying, you know, because all this has happened, now achaite zvekurota kuti njuzu chichichi anototaura nadzo, but iye because munhu yewe kutoti mvura haatodi kuiona, mafashame emvura like nzizi haakwanisi kusvika padhuze nadzo, idzo njuzu dzinotoya kwaari in the form of champupuri or kutopinda mba manenge akarara dzichitomuudza kuti dzichimupanga mazano otiita so haasi munhu anoenda kumvura. But anotomboita nguva yaanoshayika, anotomboita nguva yaanoenda kunjuzu, but paanoenda kunjuzu haaende like haaende zvezvekutoti anongoenda chichichi, anototorwa nadzo wongenda nachampupuri otongopinda mvura. Kumvura anotongoenda chete, mukatongonzwa kuti aenda kumvura chitoziva kuti imeeting yake nenjuzu yekuenda ikoko because she has to go there to do certain things, not kungoenda kongonzi nandaenda kumvura. No, antienda because she has to be there, ane zvinhu zvaarifanira kudzidziswa zviri mumvura. So even padzinouya njuzu dzinouya mumba, dzinouya nemhepo, dzimwe nguva angona kutongoti akatongomira anga achitongotaura nemhepo ichitongoita so but iye anenge achitoziva kuti pane zvikuitika. And anototaura kuti vanhu vandinenge ndinawo sometimes kana tikatopfura tichitofamba or whatever pakatongoita mhepo vanototi kunenge kutone zuva like so zvinhu zvitori normal, people anotonzwa mhepo inenge ine mvura itongonzi munoziva zvinoita like mvura inenge ichibuda kana pamasprinklers, unongoinzwa here and there kana uri kure nayo, ndo zvinoita vanhu vanotomudza kuti panapa pana nemvura. And hanzi mhepo iyo inenge ine chando chekuti vanhu vanoita magoosebumps kudai, so ndopanobva ataudzwa kutoti vanhu aita sei vauya, and people who know her vanotoziva kutoti pane certain mhepo ikatouya netumvura tinotobva because ane zvaanenge akuda kutaura and we are not supposed to hear zvinhu zvaanenge achitaura. So munhu yekuti anodudzira hope, anongobatsira like ma-spiritual journeys nekurapawo zvinhu zviri spiritual, not like zvinhu zviri normal ungoti chichi zviri spiritual ndo zvinhu zvaanorapa. So yeah, that's Tani's story. I just found it interesting because, you know, it's just an encounter yemunhu akatomboenda ikoko and whatnot. So that is the info that I can give you for now that I'm able to decode, because, you know, the info will be too much. I think I told you guys like I've been working on this for quite some time with her so that I can really like communicate the story to you. I just hope it entertains you as much as it did entertain me. I know ndakutadza kuitaura in a way inonakidza, but inini pandanchiudzwa yanga ichindinakidza mupabata yanga ichinakidza, kana isina kunakidza, I'm really sorry. But guys, I just want to say Njuzu stories are back. Looks like Tani vamwe vanhu vari nani, because nyaya handidi kuti dzifanane saka kana dzakafanana, that's why you see ndombobira ita Njuzu stories, because zvinobowa it just ends up being monotonous, you know what I mean? So yeah, that's Tani's story, guys, and I just want to thank you all for your support. You know, your support means a lot to me. I hope you guys have a lovely day. Enjoy your Tuesday. Enjoy the rest of your week. We will be live around 9 p.m. ish or 9:30 p.m. ish, somewhere there. So yeah, I'll see y'all later. Bye bye. Mwah.